friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am Ram sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss a very fantastic grammar, older versus elder. English Funda Kolkata ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এখন তোমাদের সঙ্গে সুন্দর একটা গ্রামার আলোচনা করব। ওল্ডার এবং এল্ডারের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় এবং বাক্যের মধ্যে সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ওকে, লেট আস কাম। ওল্ডার, older is used as a comparative degree to denote some animals, things, or materials. Example: see, Kolkata is older than most other cities in India. Okay, so here it is used as a comparative degree. Now elder, elder is also used as a comparative degree, but it is only used to denote the age of a family member. Elder কথাটাও comparative degree হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যখন বয়সের ব্যাপারটা, অর্থাৎ কে বড় কে ছোট, এইটা যখন নির্ণয় করবে তখন এল্ডার ব্যবহার হবে। এক্সাম্পল: I am elder than my elder than my younger brothers by 5 years. আমি আমার ছোট ভাইয়ের থেকে বয়সে 5 বছরে বড়। So these are the difference between older and elder. Hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. যদি তোমাদের ভালো লাগে দয়া করে আমার ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে। Till then, goodbye. Thank you everybody.